Wannan shine kashi na 12 a cikin darasinmu na Consonant Sound inda muke kamo Consonant Sounds sannan kuma mu kamo misalai a karkashin kowanne kana mu transcribing na kowace kalma into English sounds kamar yadda Turawa suke furta ta. A darasinmu na baya mun tsaya akan sounds guda biyu, still gashi yanzu ma mun kara kawo muku sounds guda biyu. Kada mu manta wannan shine darasi na 12. Akwai darussuka waɗanda muka yi a baya akan consonant sound tun daga na 1 har zuwa wannan na 12. Idan wannan ne karanka na farko na ziyarta wannan channel din, to ina nema da kai mun subscribe sannan ka danna notification bell. Sound namu guda biyu ne yau shine sound ja da kuma sound wannan ja, wannan ja, ja, ja. So za mu ɗauki kowane ɗaya daga cikinsu kamar yadda muka saba mu yi transcribing kamar yadda Turawa suke furta kalmomin English. Kalma ta farko a nan ita ce join, join, join. Ga yadda ake transcribing nata. Join, join, join. Kalma ta biyu a nan ita ce George, 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 George. Ga yadda ake transcribing nata ita ma. George, George, George. Kalma ta uku ne ita ce soldier, 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 soldier. Ita ma ga yadda ake transcribing nata. Soldier, karka ce soldier, karka ce kuma soldier. A'a, soldier, soldier, soldier. Kalma ta hudu nan ita ce danger, 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 danger. Ka yanda ake transcribing nata. Danger, danger, danger. Karka ce danger, karku ce danger. It is what? Danger, danger, danger. Sai kalma ta biyar nan ita ce ledge, 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 ledge. Ga yanda ake transcribing nata. Ledge, ledge, ledge. Sai kalma ta shida a nan ita ce edge, 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 edge. Ga yanda ake transcribing nata. Edge, edge, edge. Sai kalma ta bakwai a nan ita ce judge, 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 judge. Ga yanda ake transcribing nata. Judge, judge, judge. Sai kalma ta takwas a nan ita ce enjoy, enjoy, enjoy. Ga yanda ake transcribing nata. Enjoy, enjoy, enjoy. So mun gama da waɗannan kalmomin da suke ɓangaren dama wato ja sound. Kada mu manta ga sound ɗin da muke nema nan. Ga inda sound ɗin suke location. Ga suna nan, 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 nan akwai, nan ma akwai, sai nan. A nan sounds ɗin suke. Za mu shiga kuma sounds ɗin da suke ƙarƙashin sound, sound. Kalma ta farko a nan ita ce lady, lady, lady. Ga yanda ake transcribing nata. Lady, lady. Kalma ta biyu a nan ita ce clue, clue, clue. Karka ce clue, clue. Ga yanda ake transcribing nata. Clue, clue,
clue. Sai kalma ta uku a nan ita ce towel. Towel, towel, towel. Ga yadda ake transcribing nata. Towel, towel. Karka ce towel. Karka ce towel. It is what? Towel, towel. Sai kalma ta hudu a nan ita ce lace. Lace, lace. Ga yadda ake transcribing nata. Lace, lace, lace. Sai kalma ta biyar a nan ita ce leaf. Leaf, leaf, leaf. Ga yadda ake transcribing nata. Leaf, leaf, leaf. Sai kalma ta shida nan ita ce glass. Glass, glass. Ga yadda ake transcribing nata. Glass, glass. Sai kalma ta bakwai a nan ita ce sleep. Sleep, sleep. Ga yadda ake transcribing nata. Sleep, sleep, sleep. Sai kalma ta ƙarshe a nan ita ce later. Later, later, later. Ga yadda ake transcribing nata. Later, later. So a nan darasinmu na yau ya zo ƙarshe. Kada mu manta mun faɗa wannan shine darasi na 12. Akwai sound guda ɗaya wanda ya rage, wanda shine za mu yi treating a ƙarƙashin consonant sound. Idan kuma ba ga sauran darussukan da suke ƙarƙashin consonant sound ba, to maza ka duba playlist mai suna consonant sound idan consonant kake nema. Idan vowel kake nema ka suna vowel sound. Kada ku manta ku subscribing sannan ku da notification bell. In wannan lesson din ya burge ku, ku bani alamar like. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.